Hello, my dear children of grade 6. Today we are going to discuss another past question paper. අපි බලමු අද අපි discuss කරන past paper එක මොකක්ද කියලා. Department of Education, Western Province Year-End Evaluation 2017. It's a 2-hour paper. අපි බලමු පුතාලට තියෙන කොයි වගේ test items ද කියලා. Test 1 has a matching activity, animals and their young. And then test 2, you have a spelling test item. Test 3, match the questions and you have to write the proper letter belonging to the matching answer. Questions and answers match karala letter එක ලියන එක. State whether the following statements are true or false. You have to look at the advertisement and the information given in the advertisement and fill in the blanks. මේ දීලා තියෙන ඒවා අනුව blanks fill කරන්න තියෙනවා. Next we have test 5. Write the following sentences correctly using capitals, full stops and question marks. අපි එතකොට ඒ තැන්වලදී revise කරනවා capital letters, question marks, full stops පාවිච්චි කරන අවස්ථා ගැන. මේ හැම question එකකදීම අපි ගොඩක් revision activities එක තමයි කරන්නේ, උත්තරේ ලියාගෙන යනවා නෙවෙයි. Test 6, read the text and complete the grid given. Transferring information activity එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට passage එක තියලා information තොරතුරු වලින් අපි කොහොමද chart එකක grid එකක තියෙන හිස්තැන් වලට අවශ්‍ය කරුණු විතරක් ගන්න කියන එක එතන practice කරනවා. Then we have Paper 2, Test 7, match A and B, write the correct letter in the space given. There is a dialogue here, you have the responses here and the questions here. මේ questions වලට ගැලපෙන උත්තරය හොයා ගන්න විදිහ බලලා අපි උත්තර ලියනවා. Then we have Test 8, fill in the blanks using the words given in the box. මෙතන pronouns තියෙනවා I, he, they, you, my, us. එතන අපි forms of pronouns වගේ revision activity එකක් කරලා මෙතන අපි උත්තර ලියන්නේ. Then we have a poem to read and write answers. Then we have test 10, fill in the blanks using the given words. දීලා තියෙන වචන වලින් කොහොමද අපි මේ blanks fill කරන්න කියලා බලනවා. ඒ දීලා තියෙන වචන හරි තැනට දාන්න මොන වගේ වචනද උදව් වෙන්නේ අපිට උත්තරේ හොයාගන්න ඒ වගේ දේවල් අපි discuss කරනවා. Test 11, read the text and answer the questions. So you have a text about snakes and then you have a set of questions. එක එක විදිහේ questions තියෙනවා. direct answers, true false questions. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා fill in the blanks questions. එක එක විදිහේ questions කොහොමද අපි answer කරන්නේ දීලා තියෙන reading passage එකෙන් කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. Then we have test 12 where we have 2 essay topics to write. Then we are doing 2 topics even though the question says you have to choose one. එකක් තිබුණාට අපි දෙකම ලියලා පුරුදු වෙනවා. essay එකක් ලියනකොට වාක්‍යයක් ගොඩනගන විදිහ මොන වගේ වචනද මේ essay topics වලට ඕන වෙන්නේ වගේ දේවල් අපි discuss කරනවා. Let's start with test 1. Let's read the instruction together. අපි දැන් instruction එක කියවලා බලමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Match A and B. A, animals, B, young ones. Write the correct number in the box. 1 is done for you. මෙතන match කරලා නිවැරදි number එක තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. Animals and their young ones කියන එක අපි මීට කලින් paper discussions වලදී වැඩිපුර වචනත් එක්කම revise කරා. ඒ නිසා අද අපි question එක විතරක් කරමු. What do we have on this side? Lion, goat, cow, cat, duck, dog. And here we have calf, kitten, cub, puppy, kid, duckling. We can easily match. We have done this activity before. Activities of this type. Lion, cub. Cub කියන එක lion ට විතරක්ම නෙවෙයි තවත් baby animals ලට පාවිච්චි කරනවා. අපි lion, cub කියන එක join කරමු මෙතන. ඊළඟට goat කියනකොට kid,
cow, calf. calf කියන baby animal ගේ නමත් අපි තවත් සතුන්ට පාවිච්චි කරනවා. elephant, calf වගේ මෙතන lion cub කියනවා වගේ tiger, cub එහෙමත් අපි පාවිච්චි කරනවා. cat, kitten. හුඟක් දන්න එකක් පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒ වචනේ. duck, duckling. මේ adult animal ගේ නමට ling කියලා දාලා පැටියාගේ නම. එහෙම නැත්නම් young animal ගේ නම හැදෙන තවත් වචන තියෙනවා. පුතාලට මතක් කරලා බලන්න මේ ling කියන වචනෙන් ඉවර වෙන තවත් baby animals ලාගේ නම් තියෙනවා. goosling, ඒ වගේම nestling, dog, puppy කියන එකත් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා දන්න වචනයක්. අපි දැන් බලමු මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. write the correct number. එතකොට අපි numbers ටික දාන එක තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් match කරගෙන ඉවරයි. පුතාලට pencilෙන් වගේ එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ instruction එකේ කියලා තියෙන දේ තමයි paper එකේ කරන්න ඕනේ. අපි numbers ටික දැන් දාමු paper එකේ instruction එක අනුව. lion කියන එකට number 1 නිසා අපි cub එක දීලා තියෙන නිසා 2 වලින් පටන් ගමු. kid කියන එකට තමයි 2 එන්නේ. ඊළඟට 3 cow එන්නේ. calf කියන එකට number 3. cat, kitten, number 4. Then we have duck, duckling, number 5. Dog, puppy, number 6. You get 5 marks for this very easy question. Then we can try test 2, which is a test on spelling. Underline the word with correct spelling. 1 is done for you. Then පුතාලා මෙතන spelling වැරදි ඒවා අයින් කරලා හරි එක තමයි underline කරන්න ඕනේ. beautiful කියන එක දීලා තිනවා beautiful. බොහොම ලස්සනයි කියන එක. අපි තන බිමකට meadow කියලා කියන්නේ. එතන MEA කියන අකුරු ටික එනවා meadow, MEADOW. breathe කියනකොට එකක් breathe. හුස්ම ගන්නවා කියන verb එක breathe, BREATHE. saucer අපි කියන්නේ cup and saucer. SAUCER කෝප්පයයි බීරිසයයි කියන එකට cup and saucer කියනවා. square කියනකොට කොටුවක්. හතරැස් කියන එක හතරැස් කොටුවක්. SQUARE square. secret රහසකට අපි secret එකක් කියලා කියනවා. එතන එන්නේ SECRET. That was also a very easy question, wasn't it? Test 3. Match the question in A with the answer in B and write the letter in the box. දැන් පුතාලා instruction එක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක match කරන test item එකක්. මොකක්ද අපිට match කරන්න තියෙන්නේ? question එකක්, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මේ පැත්තේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. answer එකක් match කරන්න තියෙනවා. B side එකේ තියෙන answers. ඊට පස්සේ අපිට answer එකේ අකුර තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. write the letter. 1 is done for you. Let's read the question and see. The first question is, where does your brother work? කොහෙද ඔබේ සහෝදරයා වැඩ කරන්නේ? where කියන question word එකෙන් තියෙනවා අපිට ප්‍රශ්නයක්. who is Amanda? who කියනකොට අපි කවුද කියලා අහනවනේ. Amanda කියන්නේ කවුද? who prepared this tasty dish? prepared කියන්නේ කවුද පිළියෙල කරේ? tasty කියන්නේ රසවත්. අපි dish කියනකොට අර dish කියන භාණ්ඩය වගේම රසවත් ආහාරයකටත් කියනවා. who prepared this tasty dish කියනකොට කවුද මේ රසවත් ආහාරය පිළියෙල කරේ? what time is it now? what අපි දන්නවා what's the time කියලා අපි වෙලාව අහනවා. ඒ වගේම what time is it now කියලාත් වෙලාව අහන්න පුළුවන්. why are you walking so fast? why කියනකොට අපි දන්නවා හේතුවක් අහන ප්‍රශ්නයක්. why are you walking so fast? ඒ මෙච්චරම හයියෙන් ඇවිදින්නේ. where is your English teacher? where is our English teacher is question number 6. where කියන question word එකෙන් කොහෙද කියලා අහනවා English teacher ඉන්නේ. Now let's look at the answers
on this side because I'm late for school. Because කියනකොට අපි දන්නවා යම් කිසි දෙයකට හේතුවක් කියන්නේ because. It's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. He is in the staff room. In කියන preposition එකනොයි staff room කියන එකනොයි අපි දන්නවා මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. In කිව්වම කොහෙද ඉන්නේ කියන එක staff room එකේ ඉන්නේ teacher කෙනෙක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. She is my neighbor. මගේ අසල්වැසියා. He works in the city bank. කොහෙද වැඩ කරන්නේ? දැන් පුතාලට ප්‍රශ්නත් එක්ක මතක් වෙන්න ඕනේ my mother. කියලා උත්තරයක් තියෙනවා. ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ. අපිට එතකොට ඒක කරන්න ඕනේ නෑ. ඒකෙන්නේ who prepared this tasty dish? My mother. Where does your brother work කියන එක අපි city bank කියන bank එකේ වැඩ කරනවා කියන එක works කියන වචනයෙන්ම තේරෙනවා. Amanda කියන්නේ my neighbor. She is my neighbor. Who is Amanda? D. What time is it now කියනකොට කෙලින්ම උත්තරේ පේනවා B. It's 10 o'clock. Y කියනකොට හේතුවක්. ඇයි හයියෙන් ඇවිදින්නේ ඉස්කෝලේට ප්‍රමාද වෙලා නිසා. Because I'm late for school. Where is our English teacher කියන එකට අපිට පේනවා කොහෙද? He is in staff room. C කියන උත්තරේ ගැලපෙනවා. 5 marks for the 5 answers. Then we'll look at the question words once again. අපි revise කරනවා. එක test items වල තියෙන හුඟක්ම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දේවල්. එතනදී පුතාලා මතක් කරගත්තොත් where, who, what, why, when, how many කියන ඒවෙන් අපි මොනවද අහන ප්‍රශ්න. Ask about. where කිව්වොත් place එකක් ස්ථානයක් ගැන අපි අහනවා. who කිව්වොත් person කෙනෙක් ගැන අහනවා. what කිව්වොත් දෙයක් ගැන හුඟක් වෙලාවට අහන්නේ. why කිව්වොත් a reason හේතුවක් අහනවා යමක් සිදු වුණ. when කිව්වොත් the time කියනකොට හරියටම වෙලාව කියන එකම නෙමෙයි කාලය කියන එක. how many කිව්වොත් number එකක් අපි කීයක්ද කියලා සංඛ්‍යාවක් අපිට අවශ්‍ය නම් දැනගන්න how many කියලා අපි ප්‍රශ්න අහනවා. when is your birthday? උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් birthday එක කවද්ද? ඒ වගේම how many fingers do you have? කීයක් ඇඟිලි තියෙනවද? ඒ වගේ අපිට ප්‍රශ්න ලියන්න පුළුවන් මේ හැම question word එකෙන්ම revision activity එකක් විදියට. එතකොට පුතාලට මේ paper discussion එක උගක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Next we have test 4. State whether the following statements are true or false. පුතාලා දන්නවා statements කියන්නේ මොනවද කියලා? Questions කිව්වම ප්‍රශ්න. Statements කිව්වම ප්‍රකාශ. දැන් මෙතන තියෙනවා ප්‍රකාශ වගයක් දීලා. බේස් වෙන්නේ මේ advertisement එකේ. Have you seen advertisements like this on newspapers? අපි දැකලා තියෙනවනේ මේ විදිහට newspaper advertisements එහෙම තියෙනවා. What is this advertisement about? It's a soap. Name of the soap is Sunshine Soap. සබන් වර්ගයක් ගැන තියෙන්නේ. ඒකේ නම දීලා තියෙනවා Sunshine කියලා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා with real lemon කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අර lemon අඩංගුයි කියන එක Sunshine Soap එකේ සුවඳ දෙන්න අපි දන්නවා. ඒ වගේ අඩංගු වෙනවා dish washing වල මේ lemon කියන එක soap වල washing powder වල අපි දකිනවා. You have a sun here. Picture of a sun. ඇයි sun තියෙන්නේ? Sunshine නේ soap එකේ නම. For brighter and clean wash. Brighter කියනකොට දීප්තිමත් පිරිසිදු. Brighter and clean wash. දැන් අපිට නම තියෙනවා ඒ වගේම price එක තියෙනවා. We have the price of the soap. 40 rupees. And also can you see this word manufactured? අපි brighter කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. manufactured කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. අපි මීට කලින් හැබැයි පුතාලට අපි මතක් කරොත් manufactured by කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන ලද්දේ කවුරු විසින්ද කියන එක. Weaver Sri Lanka Limited මහරගම. Net weight කියන්නේ බර. කොච්චරක් බරද? අපි දන්නවා බරක් දීලා තියෙනවා 120 grams කියලා. මේ දීලා තියෙන විස්තරත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද statements වල true false mark කරන්නේ කියලා. You can see the advertisement very clearly here. And let's start marking the answers. The name of the product is Sunshine Soap. හරිම පැහැදිලි
product කියන්නේ නිෂ්පාදනය කියන එක. එතකොට මේ product එකේ නම තමයි Sunshine Soap. So that's a correct statement. It is a lemon drink. Drink එකක් කිව්වහම බොන දෙයක්. මෙතන බොන දෙයක් ගැන තිබුණද? lemon කියන වචන තිබුණ බව ඇත්ත. lemon අඩංගුයි කියන එක. හැබැයි lemon drink එකක් නෙවෙයිනේ. අපිට කෙලින්ම ඒකට දාන්න පුළුවන් false කියලා. Because it's not a drink. And the price is rupees 45. Can you remember the price? It's just 40 rupees. So it's a wrong statement. We can put false here. And then we have Viva Sri Lanka manufactures this product. That's the name of the production company, Viva Sri Lanka. එක දීලා තියෙනවා ඒ නමින්ම. ඒ නිසා අපිට ඒක true statement එකක් විදියට mark කරන්න පුළුවන්. This weighs 120 grams. I hope you remember the weight. It's 120 grams. So we can mark it as a true statement. That's also a very easy question and you get 5 marks for marking it properly. අපි දන්නවා instruction එක follow කරන්න ඕනේ බවේ උනාට true or false කියන එකට tick එකයි cross එකයි දාන්න තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට TF දාන්න එනවා. පුතාලා හරියට instruction එක කියවලා ඒකේ තියෙන දේම තමයි කරන්න ඕනේ. Then we are revising when to use capitals. අපිට ඊළඟට තියෙන ටෙස්ට් අයිටම් එකකට ඕන වෙනවා capitals පාවිච්චි කරන්නේ කොතනද කියලා මතක් කරගන්න. පුතාලට මතකයිනේ units වල පැහැදිලිවම ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙනවා capitals පාවිච්චි කරන තැන්. අපි මෙතනින් හුඟක් ප්‍රධානම දේවල් මතක් කරගත්තොත් beginning of a sentence. Obviously you have to start a sentence with a capital letter. ආරම්භයේදී අපි sentence එකක capital letter එකක් දානවා. I කියන වචනේ කොතන යෙදුනත් මෙතන ඒ තැන දාලා නැත්තේ beginning උනත් middle උනත් කොහේ තිබුණත් I කියන එක capitalමයි. Name of people and other proper nouns. Proper nouns කියනකොට දේවල් වල නම් cities, countries වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක නමක්. මිනිසුන්ගේ නම් විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් දේවල් වල නම් වලටත් අපි capital letters වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. days, months, දින, මාස ඒවත් capital letters මතක තියාගන්න අවශ්‍ය තැන් පටන් ගන්නකොට. Test 5. Write the following sentences correctly using the capitals, full stops and question marks where necessary. Question marks කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ කියලා පුතාලා දන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නම් විතරයි ඒක දාන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පුතාලට instruction එකේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. Where necessary. What does that mean? අවශ්‍ය තැන්වල විතරක් කියන එක. අපි දැන් මේ වැරදි නිවැරදි කරන්න ගිහිල්ලා තවත් වැරදි කරොත් පුතාලට ලකුණු කැපෙනවනේ නේද? අන්න ඒ නිසා මේ where necessary කියන එක ඕනම instruction එකකදී උගාක් වැදගත් කොටසක් කියලා පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. Now let's start. We have one example here. I live in Anuradhapura. I කියන එක කොහේ ආවත් capital. Anuradhapura කියනකොට city එකක නමක් ඒ නිසා capital A. So they have done that example and let's start with the next one. My name is Nalaka. So we have the beginning of a sentence here and a name. So there are two places we have to capitalize and also is this a question or a statement? Then make a prakashayadda, prashnayadda. Definitely a statement. So we have to put a full stop. Let's write now. පුතාලත් මාත් එක්කම ලියන්න. මටත් වඩා ඉක්මනින් ලියලා බලන්න හරිද කියලා. My name is Nalaka. Full stop. දැන් පුතාලා තැන් තුනක් මෙතන මාරු කරා. M, N and the full stop. දැන් මීට අමතරව වෙන දේවල් කරන්න එපා. where necessary. අවශ්‍ය තැන්වල විතරයි අපි වෙනස්කම් කරන්නේ. Are you going to the market? ඔබ මාකට් එකට යනවද? There is a question. We have a question here to put a question mark.
Are you going to the market? So we have to start the question with a capital letter, and then also we have to put a question mark at the end. Let's write now. Are you going to the market? Then we have, can Geet run fast? So we can identify the places where we have to change. Definitely the first letter, and then we have a name once again here to capitalize, and then can කියලා පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. Can Geet run fast? ගීත හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්ද? It's a question, so we must not forget the question mark here. Let's write, can Geet run fast? And a question mark. He has come from Jaffna. ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන Jaffna ඉඳලා. මෙතන අපිට he capital H ලියන්න වෙනවා. He has come from Jaffna. And we have to put a full stop. You can't forget the full stop at the end. Do you like sports? ඔබ ක්‍රීඩාවලට ආසද? It's a question mark, so we must capitalize the beginning, and then we have to put a question mark. Do you like sports? Question mark. So we have completed all 5 in this test. And then we can move on to test 6. What do we have to do? Read the text and complete the grid given. අපිට දීලා තියෙන text එකක්. ඒකෙන් information අපි transfer කරනවා. අපි මෙතෙන්ට ගේනවා. ඒ කියන්නේ මේ grid එකේ තියෙන හිස්තැන් වලට පුරවන්න මෙතන information පාවිච්චි කරනවා. So you have to see what we have in the grid. Name of the friend. අපිට නමක් ලියන්න තියෙනවා යාළුවෙක්ගේ. country එක ලියන්න තියෙනවා රට. number of years. කොච්චර අවුරුදු ගාණක්. living in Sri Lanka. ලංකාවේ ඉන්නවද? ඒක නම් දීලා තියෙනවා. hair. කොණ්ඩය ගැන ඒ වගේම favorite dress. favorite කියනකොට ප්‍රියතම ඇඳුම. game they play. අපිට game එකකුත් මතක තියාගන්න තියෙනවා ඒගොල්ලන් සෙල්ලම් කරන. Let's read now. My best friend is Oshane. Best friend ගේ නම Oshane. She is from Japan. කොයි රටෙන්ද? එයා Japan වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. She came to Sri Lanka with her parents 10 years ago. අපිට උත්තරේ දීලා තියෙනවනේ අවුරුදු 10කට පෙර ඇයගේ parents ලා දෙමව්පියෝ සමග ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Oshane is very tall and has short black hair. Very tall. හුඟක් උසයි. ඒ වගේම කෙටි කළු කොණ්ඩයක් තියෙන short black hair. She likes to wear jeans and t-shirts. Likes to wear කියනකොට අය අඳින්න ආස මොනවද? ඔහු අඳින්න ආස jeans and t-shirts. මෙතන Oshane කිව්වට she girl කෙනෙක් ගැන තමයි තියෙන්නේ. She lives in a small house near the post office. Lives in කිව්වම අපි කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. Small house. කුඩා නිවසක ඉන්නේ near ළඟ near the post office. I often visit her place because we play tennis together. I often මම නිතරම ඇයව visit කරනවා ඉන්න තැනට යනවා because we play tennis together. අපි එකට එකතු වෙලා tennis play කරනවා. Now let's fill the grid. Name of friend is Oshane.
You can start filling the grid very soon and check your answers. And the country is Japan. We have got the answer for this number of years. අවුරුදු කීයක්ද? Hair, short and black. Short, black. Then her dress, jeans and t-shirts. කැමැතිම ඇඳුම. T-shirts. Then the game they play is tennis. Can you see that you get 10 marks for that question? Because you have to read, find the answers and write in the space provided. So 2 marks each and 2 into 5 is 10 marks. And then we have test 7. We can do test 7. It's again a matching test item. Write the correct letter in the space given. හොඳට බලන්න පුතාලා කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට මේ උත්තරේ මෙතන ලියන්න නැහැ. Correct letter ඒ උත්තරයට අදාළ අකුර තමයි අපිට මේ space එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. We have the answers here from Bread and Bun Cafe. From කියනකොට මෙතනින් ගත්තේ කියන එක my friend Taruka. It was only 195 rupees. In the morning around 9 a.m. Around 9 a.m. කියනකොට 9ට විතර හරියටම 9 කියන එක නෙවෙයි. Some sandwiches and 2 packets of milk. Sandwiches වගේකුයි milk packet දෙකකුයි. What did you have for breakfast? Kavisha is asking, what did you have for breakfast? Then you can say some sandwiches and 2 packets of milk. Kavisha is asking, where did you have them? Then Meena is answering, කොහෙන්ද කියන එකට තැනක් ගැන තමයි අහන්නේ. එතන අපිට ඒ දාන්න පුළුවන් Bread and Bun Cafe කියන එක. Kavisha is asking, when did you go there? where කිව්වම තැනක්, when කිව්වම කොයි වෙලාවෙද, කවදද, යම්කිසි කාලයක් ගැන අහන්නේ. In the morning around 9 a.m. So here we have the answer. In the morning, D. උදේ ගියේ 9ට විතර. Kavisha is then asking, how much did you pay for your breakfast? How much කියන ප්‍රශ්නෙන් අපි අහන්නේ යමක මිල. How much is this dress? How much is this box? How much is this book? ඒ වගේ. මෙතන මිලක් ගැන අහලා තියෙන නිසා it was only 195 rupees කියන උත්තරය අපිට දාන්න පුළුවන්. Then we have Kavisha's last question. Who else was there with you? Who else කියන්නේ මොකද්ද? තව කවුද එතන හිටියේ? My friend Taruka can be the answer. B. My friend Taruka. දැන් බලන්න පුතාලට මේ හැම question word එකකින්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේට කලින් question එකකත් මේ question words ටික revise කරා. What, where, when. අපි එතන how many revise කරා. කීයක්ද කියන number එක දැනගන්න. How much කියනකොට මිල දැනගන්න. Who කියනකොට කවුද. Who else කියනකොට තවත් ඔබට අමතරව කවුද හිටියේ කියන එක. And then you get 5 marks for this question too. Test 8 is the next test item where you have to fill in the blanks. ඉස්සෙල්ලා තිබුණට blanks අපිට තිබුණේ අකුර ලියන්න. මෙතන කෙලින්ම වචනයක් ලියන්න තියෙනවා. දැන් බලන්න පුතාලට දීලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා මෙතන. I, he, they, you, my, us. මේ වචන ටික දැක්කම පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ අපි pronouns ගැන units වලදී කරලා තියෙන දේවල්. Don't worry if you have forgotten. We are going to quickly revise something. Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective. අපි ඉක්මනට revise කරලා බලමු පුතාලා දුවලා කාට හරි අමතක වෙලා නම් subject pronoun කියනකොට වාක්‍යයක subject position එකේ උක්තයක් තියෙන තැනක අපි යම් කිසි කෙනෙක්
හඳුන්වන්න දාන වචනයක්. ඒකම ඔබ්ජෙක්ට් එකට එනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍යයේ අපි I pushed him මම ඔහුව තල්ලු කරා. හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. මම උදාහරණයක් හැටියට වාක්‍යයක් කිව්වේ. I කියන්නේ මම, pushed කියවම තල්ලු කරා, him කිව්වම ඔහුව. එතකොට අපි දන්නවා එතන he කිව්වොත් subject position එකේ තියෙන වචනේ object එකක් හැටියට එයා යෙදෙනවා නම් වාක්‍යයේ එතකොට he කියන්න බෑ him. So let's revise these two columns and then the possessive adjective කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. possessive කියනකොට අයිතිය හංගවන. එතකොට මේ pronoun එකම අයිතිය හංගවන විදියට අපි noun එකක් ඉස්සරහට යෙදෙනකොට my, our, his ඒ වගේ possessive කියන form එක ගන්නවා. මේක එක forms pronoun එක I object වෙනකොට me, she, her, he, him, it, my, you my වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වාක්‍යයේ යෙදෙන තැන අනුව තමයි අපි ඒක object එකක්ද subject එකක්ද කියලා දැනගන්නේ. නිකම්ම වචන දිහා බලලා කියන්න බෑ. We, us. අපිට. We කිව්වොත් අපි, us කිව්වොත් අපිට. They, them. Then you can look at the possessive adjectives here. I, me, my. She, her. මෙතනත් possessive adjective එකත් herම තමයි. පුතාලා මතක තියාගන්න වචනේ දිහා බලලා කියන්න බෑ මොකද්ද කියලා. වාක්‍යයක යෙදෙන කොටයි අපිට කියන්න පුළුවන්. He, him, his. It, its. මෙතන apostrophe එකක් නෑ. Its කියන්නේ අපි සතෙක් නම් සතෙකුගේ its name is Rocky ඒ වගේ. You possessive වෙනකොට your ඔබගේ. We, us. ඒකේ possessive එක අයිතිය කොහොමද කියන්නේ? Our parents, our bags. They, them, their. මෙතන පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. their. T-H-E-I-R. T-H-E-R E නෙවෙයි. ඒ වෙන their එකක්. අතන කියන එක T-H-E-I-R. මේ තැන් දෙකේ පුතාලට පේනවා එකම වචනය තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි එතන අපිට උදාහරණ දෙකකින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වචනය සමාන වුණාට වාක්‍යයක යෙදෙන තැන අනුව කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි මේක බැලුවොත් ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාක්‍යයක් පොඩි උදාහරණයක්. Object pronoun. My sister taught her. My sister taught her. මගේ සොහොයුරිය ඇයට ඉගැන්නුවා. My sister කියන්නේ subject එක, taught her ඇයට ඉගැන්නුවා. Then we can look at this her. It's the same word, but we can write a different sentence to see how it is used as a possessive adjective. She brought her books. ඇගේ පොත් ගෙනාවා. She brought her books. My sister taught her. එතකොට පුතාලට පේනවා her කියන එක එකම වචනය වුණාට වාක්‍යයේ යෙදෙන තැන අනුව වෙනස් වෙන බව. Now we can write the answers. Fill in the blanks using the words given in the box. One is done for you. Where is your father? He is in the living room. තාත්තා ඉන්නේ living room එකේ කියන එකට father වෙනුවට he කියලා දාලා තියෙනවා. What is your mother doing in the kitchen? She is preparing dinner for. කාටද රාත්‍රී ආහාරය හදන්නේ? Preparing dinner.
රාත්‍රී ආහාරය හදනවා. කාටද හදන්නේ? I, he, they, you, my, us. දැන් මෙතන අපිට කියන එකට අපි us කියන object pronoun එක දානවා. us. Then we can see what are you doing now? දැන් කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. What are you doing now? මෙතන you කියලා අහනකොට අපි දන්නවා මෙතන උත්තරේ දෙන්න ඕනේ I කියලා. මම කියලානේ උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. I am doing the homework කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. I am doing the homework. Where are your brothers? කොහෙද ඔබේ සහෝදරයෝ කියලා අහනවා. brothers කියන මෙතන plural බහුවචනයක් තියෙනවා. කිහිප දෙනෙක් නිසා අපි මෙතන they කියන pronoun එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. he, she වගේ singular නෙවෙයි plural. They are watching cartoons on TV. ඒගොල්ලෝ TV එකේ cartoons බලනවා. Don't blank like you watch them. Don't blank like to watch them. Don't you like to watch them? ඔබ කැමති නැද්ද ඒව බලන්න කියලා අහනවා. A. Don't you like to watch them? B. I like but I have to finish blank homework first. මම කැමති හැබැයි මට ඉස්සෙල්ලා මගේ homework නේ කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. බලන්න කලින්. So you can write my homework. My homework. දැන් පුතාලට පේනවා ඒ විදියට blanks fill කරාම මේ dialogue එක meaningful වෙන හැටි. A. Where is your father? B. He is in the living room. A. What is your mother doing in the kitchen? B. She is preparing dinner for us. A. What are you doing now? B. I am doing the homework. A. Where are your brothers? B. They are watching cartoons on TV. A. Don't you like to watch them? B. I like, but I have to finish my homework first. So if you write all these answers with correct capital letters and simple letters, you get 5 marks. The word has to be correct, but when you have to capitalize, when it comes as the first word in the sentence, you have to write it with a capital letter. Then you have a beautiful poem as your 9th test item. Let's look at the poem. We have to answer a set of questions after reading the poem. I have a little frog. His name is Lazy Tim. Little frog කෙනෙක් ඉන්නවලු. Little frog. Name එකක් දීලා තියෙනවා. Lazy Tim තමයි නම. I put him in the bathtub. Where did he put him? Bathtub එකේලු දැම්මේ. To see if he could swim. ඇයි මේ bathtub එකට දාලා තියෙන්නේ? To see if he could. ඔහුට පුළුවන්ද කියලා බලන්න. To see if he could swim. පීනන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. He drank up all the water. ඔහු ඔක්කොම වතුර ටික බිව්වා. දැන් bathtub එකට දැම්මම. Drink කියන එකේ past tense එක තමයි drank. And gobbled up all the soap. Soap ටිකත් ඉක්මනට කාලා ගිලලා දැම්මා. Gobbled කියන්නේ ඒකයි. And when he tried to talk, tried. Try කියන එකේ past tense එක tried. And when he tried to talk, ඒ කියන්නේ ඔහු උත්සාහ කරනකොට කතා කරන්න, he had a bubble in his throat. උගුරේ bubble එකක් තිබුණලු අර soap and water නේ ගිල්ලේ. ඉතින් මේක පුංචි simple poem එකක් පොඩි ළමයින්ට තියෙන ඒක පොඩි humor එකක් තියෙන අදහසක් තියෙන poem එකක්. ඒ වගේම පුතාලට ප්‍රශ්න ලියනවත් එක්කම මෙතන title එකක් ලියන්නත් තියෙනවා. ඒකත් හිතාගෙන ඉන්න මොන වගේ මාතෘකාවක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. Who is Lazy Tim? Then කවුද Lazy Tim කියන්නේ? A little frog. So you can write that Lazy Tim is a little frog. Complete answer එක. ඒ කියන්නේ full answer එක මේක. හැබැයි අපිට කෙටි උත්තරයක් ලියනවා නම්
a little frog කියන උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. Why did I put him in the bathtub? I කියන්නේ the poet. ඇයි bathtub එකට දැම්මේ? අපි දැක්කා එක to see if he could swim කියලා. ඒකත් අපි full answer එක ලියලා ඊට පස්සේ underline කරමු. Short answer එක he put him in the bathtub to see if he could swim. එක poem එකෙන්මයි ගත්තේ. ඔහුට පීනන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න තමයි ගත්තේ. Short answer එක මෙතනින් මේ කොටස විතරයි. What's the next question we have? Write 2 things lazy Tim did. 2 things. මොනවද කරපු දේවල් දෙක? He drank up all the water and gobbled up all the soap. Gobbled up all the soap. And then we have what happened when he tried to talk. අපි හොඳටම දැක්කා කතා කරන්න try කරා මොකද වුනේ කියලා. He had a bubble in his throat. උගුරේ bubble එකක් ආවා. He had a bubble in his throat. Then we have the last question. Write a suitable title to this poem. මේ වගේ පුංචි poem එකකට පුතාලට මොන වගේ උත්තරයක්ද ලියන්න පුළුවන්. මාතෘකාව හැටියට lazy Tim වගේ එයාගේ නම ලියන්න පුළුවන්. A little frog කියලා වගේ නමක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම the frog who drank the water and gobbled up the soap වගේ මාතෘකාවක් ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක දිග වැඩි poem එකක් නිසා. ඒ වගේම දාන්න පුළුවන් the frog who tried to talk කියලා. මොකද try කරාට අපිට දැක්කනේ අපි කතා කරන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ වගේ එක එක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ලේසියෙම දාන්න පුළුවන් දේ තමයි a little frog. එහෙම නැත්නම් lazy Tim කියන නම. Lazy Tim. තව උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන් a little frog. පුතාලා කැමති මාතෘකාවක් poem එකට දාන්න පුළුවන්. And then we can move on to test 10. Let's see what that test item wants you to do. Fill in the blanks using the given words. One is done for you. Using the given words. අපිට words දීලා තියෙනවා. ඒ words පාවිච්චි කරලා fill in the blanks කියන්නේ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙනවා. What are the words? Let's look at the words first. අපිට මොනවද දීලා තියෙන words? Cloudless කියන්නේ වලාකුළු නැහැ. less කියනකොට නැහැ කියන එකනේ. Cloudless. Flower කියනකොට මල, birds කියනකොට කොරුල්ලෝ, trees කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන උත්තරේට trees. අපි එතකොට තව දෙකක් තියෙනවා අපිට garden and colors. වත්ත ඒ වගේම පාට. Puputu jumped out of his bed and ran to the window. Then කවුද jumped out of his bed? ඒ කියන්නේ ending ඉක්මනටම පැනලා ran to the window. ජනේලෙ ළඟට ගියා. window එක ළඟට. He could see the tall trees. First one is done for you in the countryside. දැන් මේක ගැමි ප්‍රදේශයක්. බොහොම උස්ස
ගස් දැක්කා. trees, tall trees දැක්කා. There were blank plants all around the small blank. දැන් මෙතන අපිට හිතන්න පුළුවන් there were මොන වගේ plants ද? plants කියන්නේ පැල. flower plants වෙන්න පුළුවන් මල් පැල. flower plants, flowering plants කියලා කියනවා. all around the small කියලා අපිට මෙතන garden තියෙන්න පුළුවන්. පොඩි වත්ත කියන එක. මල් පැල තිබුණා මුළු වත්තෙම මේ පුංචි වත්තක් වුණාට. they were in many different කියනකොට වෙනස්. many different blank. සාමාන්‍යයෙන් මල් එක්ක මෙන දෙයක්නේ කතාවක් නෙමේ පාට කියන එක. different colors. ඒ different කියන වචනේ නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක colors තමයි කියලා. small නිසා garden කියලා හිතන්න පුළුවන්. colors, different colors, විවිධ පාට. The sky over the house was blank and clear. අහස තිබුණනේ අපිට නිවසට ඉහළින් පේන ඒක බොහොම clear කියන්නේ පැහැදිලි. අහස ගැන තවත් කියන්න පුළුවන් දෙයක් මොකක්ද clear කියන එකත් එක්කම cloudless. පැහැදිලි කියන්නේ වලාකුළු නෑ කියන එක. cloudless and clear. අහස ගැන කියන නිසා clouds කියන්නේ වලාකුළු නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ sky කියන නිසා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මේ වචනය කියලා. He was glad to see the glad කියන්නේ happy කියන එකමයි. යාට හුඟක් සතුටු හිතුණා මොනවද දකිනකොටද? To see the flying everywhere. දැන් අපි දන්නවා flying කියන්නේ birds, butterflies, පියාඹන සතෙක් මෙතන ඉන්නේ birds. flying කියන වචනෙන් අපි දන්නවා එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ birds කියලා. See the birds flying everywhere. It was a cheerful day. happy day කියන එකටම තමයි cheerful day කියලාත් කියන්නේ. දැන් අපිට මොන වචනද help කරේ මේ වචන හොයාගන්න? අපිට plants කියන එකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ මල් පැල කියන එකට flower plants, small කියන එකෙන් garden කියන එක දැනගත්තා. different විවිධ කියන වචන නිසා colors ගැන දැනගත්තා. ඒ වගේම sky කියන වචන නිසා ඒ වගේම clear කියන වචනේ පැහැදිලි කියන වචන නිසා cloudless මෙතෙන්ට එන්න ඕනි කියලා දැනගත්තා. flying කියන වචනේ නිසා birds කියන එක මෙතෙන්ට එන්න ඕනි කියලා දැනගත්තා. එතකොට දීලා තියෙන වචන කොහෙටද එන්න ඕනි කියලා පොඩි clues බලාගෙන මේ විදියට පුතාලට fill in the blanks activity එක කරන්න පුළුවන්. You get 10 marks for this test item. Then we have a reading comprehension test. මේ කියන්නේ කියවලා අවබෝධ කරගෙන එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන ටෙස්ට් අයිටම් එකක්. මේ වගේම ගොඩාක් පුතාලා කරලා තියෙනවා. කියවනකොට හුඟක් වැදගත් දේවල් මොනවද කියලා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. snakes ගැන තමයි මේක තියෙන්නේ. A lot of people are afraid of snakes. Afraid of කියන්නේ මොකද්ද? බයයි. හුඟක් බයයිනේ මේ සර්පයෝ නයි එක එක සත්තු ගැන විශේෂයෙන්ම සර්පයෝ ගැන කියනකොට serpentsලා snakesලා ගැන කියනකොට හරිම බයයි හුඟක් අය. ඒක තමයි මේ afraid of කියලා කියන්නේ. They think all snakes are ugly and want to hurt them. All snakes are ugly. ඒගොල්ලෝ හිතනවාලු ඇත්තට මේව හිතනව නේද? හැම ස්නේක්ම හරිම කැතයි ugly and want to hurt them. තමුන්ට හානි කරන්න රිදවන්න තමයි ඉන්නේ කියලා. But this is wrong because some snakes are very beautiful and they don't usually hurt people. But this is wrong. මේක වැරදිලු මේ අදහස. ඇයි හේතුව? Some snakes are very beautiful. එහෙමත් ඉන්නව නේද? snakes ට ආසයට එහෙම ලස්සනට පේන්නේ නැති. They don't usually hurt people කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට කිසිම හානියක් කරන්නේ නැහැ. දෂ්ට කරන්නේ මොනවත් කරන්නේ නැහැ. Snakes often live in the grass or in forests. Often. What do you mean by often? වැඩිපුරම නිතරම කියන එක තමයි often කියන්නේ. දැන් මෙතන හැටියට බැලුවොත් snakes often වැඩිපුරම ඉන්නේ කොහෙද?
grass or in forests? grass කියන එක දන්නවා, forest කියන්නේ කැලේ කියලා දන්නවා, වැඩිපුරම ඉන්න තැන්. some of them eat mice. mouse කියන එකේ plural නෙමෙයි mice කියන්නේ. some of them සමහරු mice මීයෝ කනවා. some snakes can climb trees. ගස් නගින්න පුළුවන්. some snakes හැමෝටම නෙවෙයි. very quickly and they can swim in rivers. ගංගාවල් වල පීනන්නත් පුළුවන්. ගස් නගින්නත් පුළුවන්. You must always be careful. හැම තිස්සෙම careful කියන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. with snakes and you must never pick them up. never කියන්නේ මොකද්ද? කොයිම වෙලාවකවත් පික් කරලා ගන්න නම් එපා. හරිම dangerous නිසා. careful වෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. Now we can write the answers because we understand the passage very well. Let's read the questions. Who are afraid of snakes? Why are they afraid of snakes? Say whether the following statements are true or false. Some snakes are very beautiful. All snakes hurt people. Name two places where snakes often live. මේ වචන පුතාලාට එතන දැකලා දැන් හුඟක් මතකයි නේද? Afraid කියනකොට බය, a lot of people. ගොඩාක් මිනිස්සු අකමැති බයයිනේ මේ snakes ලට. Who are afraid of snakes කියන එකට අපිට a lot of people කියලා දාන්න පුළුවන්. Now we look at number 2. Why are they afraid of snakes? දැන් අපි දන්නෝනේ afraid of කියන්නේ බයයි කියන එක. ඇයි බය? They think all snakes are ugly and want to hurt them. අපි ලියමු අන්න ඒ හේතුව නිසායි. ඒගොල්ලන් හිතනවා හැමෝම හරිම කැතයි, හානි කරන්නයි ඉන්නේ කියලා. why කියලා තියෙන නිසා අපි because කියන වචනේත් පාවිච්චි කරලා ලියමු. අපි හේතුවක් කියන හින්දා why are they afraid of snakes? They are afraid of snakes because they think all snakes are ugly and want to hurt them. What is the short answer? කෙටි උත්තරය නම් මෙන්න මේ ටික විතරයි. Because they think all snakes are ugly and want to hurt them. දැන් අපිට ආපහු තියෙනවා true or false. හරිද වැරදිද කියලා මේ statements වලට කියන්න. Some snakes are very beautiful. එහෙම තිබුණා නේද? සමහරු ලස්සනයි. All snakes hurt people. ඒක වැරදිනේ, හැමෝම hurt කරන්නේ නැහැ. So we can write wrong there. Name two places where snakes often live. මෙතන places දෙකක් ගැන තිබුණා. Grass and forests කියලා. ඒ විදිහට පුතාලට පැසේජ් එකෙන් බලලම ලේසියෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. What do some snakes eat? සමහරු කන්නේ මොනවද කියන එකට අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් some snakes eat mice කියලා. Some snakes eat කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශ්නයෙන්මයි උත්තරය හදාගත්තේ. උත්තරයට mice කියලා ලියන එක විතරයි කරන්නේ. short answer එක විතරක් අවශ්‍ය තැනකදී mice විතරක් ලියනවා.
Name 2 things that snakes can do. මොනවද snakes ලට කරන්න පුළුවන් දේවල්? Climb trees very quickly and swim in rivers. Climb trees, swim in rivers. ගඟේ පීනන්න, ඒ වගේම ගස් නගින්න. Fill in the blank. You should never blank. අපිට advice එකක් තිබ්බ never කියලා. මොකද්ද තිබුණේ? You must always be careful with snakes and you must never pick them up කියලා. Never pick them up. Pick the snakes up. කියලා අපිට ඒක fill කරන්න පුළුවන්. If you get all these answers correct, you get the full mark for the reading comprehension test item. And then we can look at test 12, which is your essay. Write an essay on one of the topics given below. Use about 50 to 75 words. Then බලන්න පුතාලා මේ essay topics දෙකෙන් එකයිනේ පුතාලට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. one topic. හැබැයි අපි මීට කලින් paper discussions වලදී කරා වගේම අපි මාතෘකා දෙකටම පොඩි essays දෙකක් ලියලා බලනවා පුතාලට පහසුවෙන් එතකොට essays ලියන හැටි මතක තියාගන්න පුළුවන් කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන් test එකේදී. My favorite teacher or the game sport I like most. My favorite teacher කෙනෙකුට මගේ ප්‍රියතම ගුරුතුමිය. The game sport I like most. මම කැමතිම ක්‍රීඩාව. You can select whatever you like. Let's practice both these essays. The first one, my favorite teacher. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි teacher කෙනෙක් ගැන කියනකොට පුද්ගලයෙක් ගැන describe කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? We can tell the name. And also we can write about the special qualities. ඒ කියන්නේ teacher කෙනෙක් ගැන නම් teacher ගේ ගතිගුණ, වෙන කෙනෙක් ගැන කිව්වොත් එහෙම තමයි. Qualities. ගතිගුණ ගැන කියන්න පුළුවන්. Qualities. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් අපි කැමති දේවල් තියනවාද ඒ කෙනා කරන දේවල්. පුද්ගලෙක් කියලා අපි හිතමු. මොන වගේ දේවල්ද ලියන්න පුළුවන් කියලා ටීචර් විතරක්ම නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් ගැන වුණත්. Why you like? Why you like? ඔබ ඇයි කැමති? Him or her. ඔහුට හෝ ඇයට ඔබ ඇයි කැමති? What you wish. What he or she wears. ඒවත් අපිට අවශ්‍ය නම් ලියන්න පුළුවන්. අඳින්නේ මොනවද? ඒ වගේම ඔබේ wish එක ප්‍රාර්ථනාව මොකක්ද ඒ පුද්ගලයා ගැන? What you wish. What you wish for him. ඒ වගේ අදහස් තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන්. Let's see how we can write them in sentences. වාක්‍ය වලින් මේවා කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. My favorite teacher is Mrs. Amali Pereira. She teaches us English. දැන් මෙතන teacher කෙනෙක් නිසා උගන්වන subject එක ලියනවා. She explains everything very clearly. ඇය පැහැදිලි කරනවා. explain කරනවා හැම දෙයක්ම very clearly. ඉතාම පැහැදිලිව. teacher කෙනෙක් වුණාම ඉතාම පැහැදිලිව explain කරන්න ඕනේ, විස්තර කරන්න ඕනේ. එතකොට ළමයි හුඟක් ආස වෙනවා පුතාලටත් පුතාලගේ ටීචර්ස්ලා මේ වෙලාවේ මතක් වෙන්නේ නැති. They explain very clearly. Learn how to say these things. මේ වගේ දේවල් කියන විදිහ පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. She is also kind to children. Kind. දැන් පැහැදිලිව විස්තර කරනවා විතරක් නෙමෙයි ටීචර් කෙනෙක් කරුණාවන්ත වුණාම
අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ටීචර්ට කැමති. ගාක් ටීචර්ස්ලා හැම ටීචර් කෙනෙක්ම වගේ කරුණාවන්තයි තමයි. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. She is also kind to children. However, දැන් අපි however කියලා කියන්නේ ටිකක් පුතාලට එච්චරම පුරුදු වචනයක් නෙවෙයි. හැබැයි රචනාවක් එහෙම ලියනකොට හරියට මේ වගේ වචන ඕන වෙනවා. however කියන්නේ ඒ උනත් කියන එක. අපි ලියන වාක්‍යයේ විදිහට ලස්සනට එකට එකතු කරාම අදහස් හරිම පැහැදිලි කියවන කෙනාට. ඇයි මේ however කියලා කියනව ඇත්තේ? kind කියලා ඒ උනත් කියලා මොනවද මේ කියන්නේ යන්නේ? නපුරුයි කියලාද? නෑ. බලන්න මේ වාක්‍යය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. However, she is firm when we do not do our work properly. අන්න ඒකනේ kind උනා කියලා බෑනේ. ළමයි හොඳට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් firm වෙන්න ඕනේ නේද? strict වෙනවා කියන එකම නෙමෙයි. හැබැයි ටිකක් තදින් කතා කරලා තදින් කියන්නේ කරුණාවක් නැතුව කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි ළමෙක්ට තේරෙන විදිහට සමහර ළමයි ඉන්නව නේද? ටිකක් හොඳින්ම විතරක් කිව්වහම කරන්නෙම නෑ වැඩ. ඒ වෙලාවට ටීචර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් තදින් කියන්න වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි හොඳට වැඩ කරේ නැත්තම් කොහොමද ඒක කියන්නේ? When we do not do our work properly. Properly කියන්නේ හරියට කෙරෙන්න ඕන විදිහට කරේ නැත්තම් මොකද ටීචර් කරන්නේ? She is firm. හරිම තදින් ක්‍රියා කරනවා. When we do not do our work properly. When we request her to simplify a difficult lesson. When we ask her කියන එකම තමයි request කියන වචනේ අමාරු නම් පුතාලට. When we ask her. අපි ඇයගෙන් ඉල්ලීමක් කරනකොට මොන වගේ ඉල්ලීමක්ද? simplify. simplify කියන්නේ සරල කරන්න. difficult lessons දැන් අමාරු පාඩම් තියෙනවනේ. grammar හරි කෙනෙක්ට අමාරු පාඩමක් තියෙනවා කියමු. අන්න ඒක simplify. දැන් පුතාලා මෙන්න මේ වචනේ දැනගන්න simplify. simple කියන වචනේ පුතාලා දන්නවනේ. a very simple story. A very simple dress. A very simple person. බොහොම සරල කියන එක. simplify කියන්නේ සරල කරනවා. ලේසි කරනවා. අපි අහනකොට අපි ඉල්ලීමක් කරනකොට simplify කරලා දෙන්න කියලා ලේසි කරලා කියන්න කියලා මොන වගේ දේවල්ද? difficult lessons. අමාරු පාඩම්. She always does it. ඒ හැම විටම මේක කරනවා. We like the way our English teacher uses pictures, charts and objects to teach us. අපි හරිම ආසයි. We like කියන්නේ අපි ආසයි කියන එකනේ. The way our English teacher uses මොනවද ටීචර් පාවිච්චි කරන්නේ? users කියන්නේ use කියන එකේ අපි teacher singular නිසා users කියලා කියනවා. පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? පින්තූර, pictures, charts and objects එක බඩු මොනවටද? to teach us. දැන් අපි හිතමු සමහරලාට ටීචර් කෙනෙක්ට පුළුවන් බෝල් එකක්, net බෝල් එකක් අරගෙන එන්න ක්ලාස් එකට, පැලයක් අරගෙන එන්න. ඒ වගේම උගන්වනකොට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ යම් කිසි භාණ්ඩයක් අරගෙන ඇවිල්ලත් උගන්වන ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. පින්තූර, charts, objects වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා උගන්වන නිසා ලැන්ග්වේජ් ටීචර් කෙනෙක් ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරනකොට තුවල පුතාලා හුඟක් ආස වෙනව නේද? අපි ඉතින් එහෙම කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපිට රචනාවකදී හිතලා මේ වගේ වාක්‍යයක් දාන්න උනත් වෙන්න පුළුවන්. charts and objects to teach us. අපිට මේ උගන්වන්න මෙන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. by using them. ඒවා පාවිච්චි කරමින් she makes the lesson interesting. හරිම අපිට ආස හිතන විදිහට තමයි lesson එක කරන්නේ මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. She wears beautiful sarees and matching necklaces. අපිට වැඩිපුර එහෙම දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. සමහර ළමයි ආසයි මේ ටීචර්ස්ලා ලස්සනට සාරිය ඇඳගෙන යනකොට necklace එකක් මාලයක් එහෙම සාරිය පාටට දානකොට ළමයි ආසයි. Teacher, you are wearing a beautiful necklace today. එහෙම කියලාත් කියනවනේ සමහර ළමයි. ඉතින් අර ඒ වගේ වාක්‍යකුත් ලියන්න පුතාලට පුළුවන්. ලස්සනයි එහෙම එකක් ලියනවා නම් she wears beautiful sarees and matching necklaces. ඉතින් හැම විටම මේ matching necklace කියන එක අවශ්‍ය නැහැ. beautiful sarees කියන එක හරිය ලියන්න පුළුවන්. I love my teacher very much. මම හුඟක් මගේ ගුරුතුමියට ආදරේ. I love my teacher very much.
and wish her good health. ඇයට හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙන්න කියලා මම wish කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි දැන් වෙන වෙනම වාක්‍ය ගැන වචන ගැන බැලුවා. Let's read the essay together now. You also have to read with me. දැන් අපි වෙන වෙනම නවත්ත මේ වචනවල තේරුම් ඒ වගේම කමා තියෙන තැන් ඒ විදිහටනේ අපි කරේ. දැන් අපි මුළු essay එකම මේක පුංචි essay එකක් චුට්ටක් අමාරු වචනත් තැනින් තැන දැම්මා. හැමදාම එකම දේ ලියලත් මදිනේ නේද පුතාලා? දැන් යුනිට්ස් 11ක් කරලා දැනුම දියුණු වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ වෙනකොට. grade 7 එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම අපිට එකම දේ her name is this. She is 35 years old. ඒ වගේ නමයි වයසයි විතරක්ම ලියලා මදි. පොඩ්ඩක් අලුත් දේවලුත් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. her name is Amali Pereira. She lives in Borlascamo. She is 35 years old. She has a son and a daughter. ඔවගේම ඉතින් ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවලුත් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. Let's read the essay together. You also have to join with me now. My favorite teacher. My favorite teacher is Mrs. Amali Pereira. She teaches us English. She explains everything very clearly. She is also kind to children. However, she is firm when we do not do our work properly. When we request her to simplify difficult lessons, she always does it. We like the way our English teacher uses pictures, charts and objects to teach us. By using them, she makes the lesson interesting. She wears beautiful saris and matching necklaces. I love my teacher very much and wish her good health. I hope you liked that essay. You can even do it as a speech whenever you have to do a speech about your teacher. අපි ස්පීච් එකක් කරනවා නම් අර සභාවෙන් අවසර අරගෙන අන්තිමට තෑන්ක් කරලා ඒ ටික එකතු කරලා කරන්න ඕනේ. Let's move on to the next topic. The sport I like most. මම කැමතිම ක්‍රීඩාව. I like many sports. පටන් ගන්නකොට කියන්න පුළුවන් මම හුඟක් ක්‍රීඩාවලට කැමතියි කියලා. Out of them. ඒවා අතුරෙන් I like swimming best. කොහොමද අපි යමකට වඩාත් මාසයි කියලා කියන්නේ? මේ like කියන වචනේ best කියන වචනේ එක වාක්‍යය ඇතුලේ දාලා. I like swimming best. I am a member of the under 13 swimming squad in my school. දැන් පුතාලට ඇත්තටම මේක ලියන්න ලේසි. මම මගේ 13න් 15 පිහිනුම් කණ්ඩායමේ පාසලේ ඉන්නවා කියන එක. under 13 swimming squad. Swimming helps us to live a happy and healthy life. Swimming කියන ක්‍රීඩාවෙන් අපිට happy and healthy කියන්නේ මොකද්ද? Helps us to live. උදව් වෙනවා අපිට ජීවත් වෙන්න කොයි විදියටද? Happy and healthy. සතුටෙන් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව. When we swim, our body is active. අපි පීනනකොට අපේ ශරීරය හරිම ක්‍රියාශීලීන active. හොඳට active. මුළු ශරීරාංග ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ස්විමිං වලදී. මොන ස්ට්‍රෝක් එක කරත් අපි ඔක්කොම බොඩි එක ඇක්ටිව් වෙනවා. Therefore, we can maintain physical fitness through this sport. Maintain කියන වචනේ පුතාලට අමාරුද? අමාරු නම් ඉතින් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. We can maintain. Physical fitness කියන එක පුතාලා අහලා තියෙන්න ඕනේ. හරියට එක එක්කෙනා කතා කරනවා මේ fitness කියන එක යෝග්‍යතාවය. Physical fitness, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය. Exercising, maintaining physical fitness. පොඩ්ඩක් අවට දේවල් අහගෙන ඉන්නවා නම් පත්තර බලනවා නම් TV programs වල එහෙම තියෙන හොඳ වැඩසටහන් බලනවා නම් TV වල තියෙන හොඳ programs බලනවා නම් මේ වචන ඇහිලා තියෙන්න ඕනේ. පවත්වාගෙන යන්න. Maintain මොකද්ද? Physical fitness. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය. Through this sport. මේ ක්‍රීඩාව හරහා. Our bodies become very flexible too. ඔන්න තවත් අලුත් වචනයක් දන්න දුවල පුතාලත් ඇති. Flexible කියනකොට නම්‍යශීලී. ස්විමිං වලදී පුදුම විදිහට අපේ ශරීරය
නම්‍යශීලී වෙනවා. ඒ වගේ තව ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා. දැන් පුතාලා වෙන ස්පෝර්ට් එකක් ලියනවා නම් ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන එක, ඇත්ලටික්ස්, බාස්කට්බෝල්, වූෂු, කරාතේ, ටයිකොන්ඩෝ ඕනම ක්‍රීඩාවක් අරගෙන ජම්ප්ස් අපි කරන්නේ very agile. දැන් අපි high jump, long jump, jumps කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම flexibility, agility දැන් අපිට ගොඩාක් ස්පෝර්ට්ස් වලට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට දැනගන්න ඕනේ වචනයි වාක්‍යයක් ගොඩනගන විදිහයි. එතකොට අපි කැමති ස්පෝර්ට් එකකට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා body is become very flexible too. I practice swimming 3 days a week. Practice කියන එකත් ස්පෝර්ට් එකක් ගැන කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නම ඕනේ වචනයක්. නැත්නම් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ බොරුවට. අර නමට සමහරු ජොයින් වෙලා ඉන්නවනේ ස්පෝර්ට්ස් වලට ඉස්කෝලෙන් කියනවනේ ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. කම්පල්සරි. එතකොට නම දෙනවා. ස්පෝර්ට්ස් කැප්ටන්ස්ලා හිම ආවහම පොඩි ළමයි නම දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවට නෑ. එහෙම අය ස්පෝර්ට්ස් කරනවා කියලා ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කියන වචනේ පුහුණු වීම කියන එක ඕනෙමයි. I practice swimming 3 days a week. 2 days a week. 3 days a week කියන විදිහ බලා ගන්න. සතියට දින 3ක්. I follow all instructions given by my coach. Follow. මම පිළිපදිනවා මොනවද? Instructions. උපදෙස්. කාගේ උපදෙස්ද? Given by my coach. මගේ පුහුණුකරු දෙන සියලුම උපදෙස් මම පිළිපදිනවා. I am good at all strokes, but my favorite is the butterfly stroke. දැන් ස්විමින් කරන දුවල පුතාලා නම් මේ ස්ට්‍රෝක්ස් කියන වචනය දන්නවා. ස්විමින් කරන්නේ නැත්තම් තමයි පොඩ්ඩක් ඒ වචනේ අලුත් ඇත්තේ. හැබැයි ස්විමින් නොකරත් පුතාලා ඉතින් ටීවී එකේ දකිනවා, මීට්ස් දකිනවා, ඉස්කෝලේ සමහර විට ස්විමින් පූල්ස් තියෙනවා නම් හරි වෙන තැනකට ගිහිල්ලා කරනවා නම් හරි දැකලා තියෙනවා පුතාලා. මනින්ම ළමයි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ෆ්‍රී ස්ටයිල් එක. නිදහස්සාර කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි ස්ට්‍රෝක්, සමනලාර, ඒ වගේම බ්‍රෙස්ට් ස්ට්‍රෝක්, බැක් ස්ට්‍රෝක් කියලා පසුපසාර පිටිපස්සට යන එක. ඒ වගේ විවිධ ආකාරයෙන් ස්විමින් කරනවනේ. ඒක තමයි මේ ලියන්නේ. I am good at all strokes. මම හැම ස්ට්‍රෝක් එකකම හොඳින් කරනවා. But my favorite, ඒනට මගේ ප්‍රියතම ස්ට්‍රෝක් එක butterfly stroke. In conclusion, දැන් පුතාලට තවත් නිකම්ම ඉවර කරන්න නැතුව රචනාවක් මේ දේත් උගන්වනවා. අවසාන වාක්‍ය ලියනකොට අවසාන වශයෙන් වගේ වචනයක් පුළුවන් නම් එකතු කරන්න පුතාලා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ grade 6 වල අන්තිමටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔක්කොම units කරලා දැන් මේ revision papers. එතකොට අපි grade 7 වලටත් ලෑස්ති. ඉතින් අපි මෙහෙම වචන ඉගෙනගෙන පුළුවන් නම් මතක තියාගමු. In conclusion කියන්නේ අවසාන වශයෙන්. So you can use this at the end of a speech or even an essay. Swimming is both useful and an enjoyable sport. Swimming is a both කියන්නේ දෙකක් කියනකොට අපි useful and an enjoyable sport. ප්‍රයෝජනවත් සහ විනෝදය ලබා දෙන ක්‍රීඩාවක්. Once again, we explained this, discussed this essay with pauses. අපි තැනින් තැන නවත්ත කරේ වචන බලලා කියන විදිහ බලලා. Now let's read the essay together. You also have to read with me without stopping to explain anything. Let's start reading. The sport I like most. I like many sports. Out of them, I like swimming best. I am a member of the under-13 swimming squad in my school. Swimming helps us to live a happy and healthy life. When we swim, our body is active. Therefore, we can maintain physical fitness through this sport. Our bodies become very flexible too. I practice swimming 3 days a week. I follow all instructions given by my coach. I am good at all strokes, but my favorite is the butterfly stroke.
In conclusion, swimming is both a useful and an enjoyable sport. And that is the second essay. And now we have come to the end of our paper discussion. I hope you did all these test items with me, and I also hope you enjoyed the discussion of this paper. Please revise your work very well and practice answering question papers.